Now let us share the screen. Actually, हमने last time शुरू किया था वो Clairaut's theorem regarding the geodesics on a surface of revolution. So unfortunately इस वक्त मुझे अचानक से कुछ काम पड़ गया. तो we stopped it at that time. So therefore हमें ये फिर से करना पड़ेगा. So let me write down first Clairaut's theorem. इसका statement थोड़ा लंबा है. So if you have a geodesic on a, if alpha is a geodesic on the surface of revolution S, on the surface of revolution, जिसका नाम हम देंगे S, and let rho be the distance of point on S. Let rho be the distance of the point on S of a point on S, any point on the surface to the axis of revolution. Of course, it has an axis of revolution, positive surface of revolution, and let psi be the angle between the curve and the meridians of S. Meridians of the surface of revolution S. Then rho sine this quantity, rho sine psi, is constant along this geodesic. Along the geodesic. And of course, we have a converse also. If that is the case, conversely, if rho sine psi is constant along alpha and along some curve, I should say, along some curve alpha on the surface S, delta बन गया, on the surface S, and if no part of alpha is some part of a parallel, some part of parallel of S, a part of some parallel of S. That's better language. Then alpha must be a geodesic. Now proof. You have to remember, अगर हम उसको थोड़ा revisit करें कि हमने जैसे surface of revolution को जैसे reparameterize किया था, it was of this form: R is equal to R at UV, where of course you had got H of U, cos of V, H of U, sine of V, and we had F of U. Well, that's how we parameterized the surface of revolution, which means we actually took a curve जिसको हमने नाम दिया था H of U 0, F of U in ZX plane. यानी मेरा plane था ZX plane. Let me draw it like here. This is Z, this is X, and I took a curve. Let me call the curve this. Now this is the curve, and if I rotate it by Z-axis, then the surface, when I rotate it around this Z-axis, so I should get something of this kind, a sort of a pod type salary.
ये सरफेस हमें बनेगी पॉट टाइप सरफेस जब हम इसको रोटेट करें। सो इस सरफेस में लाइंस ऑफ कर्व, सो दिस इज द, यानी अगर मैं ये मेरी कर्व है ओरिजिनल जेड एक्स प्लेन में, उसको मैं रोटेट करूंगा, देन द सरफेस ऑफ इक्वेशन वुड बी दिस। ठीक है, नाउ there are certain special curves obviously on this surface. One would be, मतलब जो इस surface of curve के पैरेलल जाएंगी, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस। ये हमें तब मिलेंगी जब हम v को फिक्स करेंगे, राइट? No. हाँ, अगर हमने v को फिक्स किया और u को रन किया, so they would be our v curves। और अगर हम v को कांस्टेंट करेंगे, so this is the curve we get। और अगर हम u को कांस्टेंट करें, then of course we will get these types of curves जिनको हम कहते हैं parallels। थोड़ा बड़ा सर्कल, थोड़ा छोटा सी, they would be circles of different radii। so we will call them our, क्योंकि v कांस्टेंट है, अगर u कांस्टेंट है तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा। so I would have, इसको हम कहेंगे u curves। मेरिडियंस और v curves जहां v कांस्टेंट है, तो उसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट हूँ along this v curve, क्योंकि v constant है, it should be, the direction of this curve should be given by ru, right? And of course, क्योंकि u constant means we are partially different, just depends upon one variable। और जब मैं उसका derivative लूंगा along this curve, it should be ru because v is constant। और u curve में जो होगा अपना, वो उसकी direction जो ये होगी ना, ये it would be the same as our rv, क्योंकि u constant है, right? So ये जो meridians की direction है, you remember it is given by ru, और parallels की direction is given by rv, क्योंकि u constant है। So this is the direction of what we call v curves, or meridians in our case, means v is constant। Now this is our u curves का जो direction है, means इनके tangent at any point जो होगा उनका direction, and we call them parallels, right? Now what happens, ये settle हो गया। now if I choose my, because our जो जिस curve से मैं generate कर रहा हूँ surface, it has to be a regular curve। और तुमने पढ़ा होगा curves में, अगर तुम्हारे पास कोई regular curve है, you can always reparameterize it so that it is a unit speed curve। और this curve is a unit speed curve। अगर ये मेरा profile curve है, let's call it gamma of u, then gamma dash u जो होगा वो होगा h dash u 0 f dash at u। और जब मैं कह रहा हूँ ये यूनिट स्पीड है, तो मैं कह रहा हूँ गामा डैश u की जो लेंथ है वो 1 है, which is the same thing as saying that h dash u का स्क्वायर plus h dash v का स्क्वायर is equal to 1। So I parameterize this curve in such a way, जो profile curve है, so that it's a unit speed curve, such that ये जो मेरी profile curve है, जिससे मैंने ये surface generate की, surface of revolution, I have got it is a unit speed। That means h dash square plus h dash v at square, oh sorry, f मैंने क्या लिखा, so it is h dash u at square f dash u at square is equal to 1। So that would be the condition if I choose my profile curve or the generating curve to be unit speed, which I can do because it has to be a regular curve in order to generate a regular surface। Okay, so let me write down this in words कि अभी तक मैंने क्या किया। Proof। Furthermore, एक और चीज मैं यहीं पे कर सकता हूँ, नहीं चलो दूसरे पेज में करेंगे। So now I have this surface of revolution, ठीक है। So if I choose my xz जो मैंने कर्व लिया था, I've got h of u, then I had 0, then I had f of u। और इसका जो x कोऑर्डिनेट है हर पॉइंट पे वो होगा h of u, यानी ये डिस्टेंस हर कर्व पे फॉर पैरामीटर u, मतलब दिस, मतलब किसी भी पॉइंट की जो, जब मैं इसको फिर कर्व को बनाऊंगा, तो ये जो distance from axis होगी, that will be always h of u once I parameterize in this way। So let me write it down that way।
Now parameterizing the surface of revolution S, parameterizing the surface of revolution S so that rho is equal to h of u, that is by choosing the profile curve h of u 0 f of u, uh, and also choosing the profile curve as unit speed curve, that is so that h dash u the square plus f dash h u the square is equal to 1, and so okay, now the surface of revolution given by the surface of revolution generated by this profile curve, by this curve, will be r at uv is equal to h of u and cos of v, h of u, sine of v, f of u. So this would be our surface of revolution, and of course, and hence r at u का जो length है, it would be just partially differentiated with respect to u. It would be basically h dash u का square plus क्या होगा plus f dash u का square. You can easily check. Of course, इसका magnitude तो इसका square हो जाएगा, is equal to 1 by this condition. That is जो ru है, it is a unit vector. So पहला हम ये करेंगे. Okay. Also, अगर ये मेरा है, what is rv? rv का length हो जाएगा h of u, that's equal to rho. जो तुम चेक कर सकते हो, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v, सो r sub v जो होगा वो बन जाएगा r sub v, so it would be h of u ऐसे ही रहेगा, you would have minus sine of v comma h of u cos of v comma 0, और अगर तुम इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे यानी आर वी जो होगा वो स्क्वायर बराबर होगा h u का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर u, then we can easily check, plus sine square u, that's equal to h u square, which is equal to rho square. मेरे कहने का मतलब है you get this thing. Okay, now it implies that so that ru by length of ru जो कि 1 है is the same thing as ru and r sub v divided by the length of v, which would be rv divided by rho, are unit vectors tangent to the parallels and meridians respectively, जो कि मैंने शुरुआत में थोड़ा बताया था. तो they are tangent vectors to parallel, जैसे मैंने यहाँ कहा था. rv जो है, ru जो है, that would be parallel to meridians, and rv जो होगा that would be tangent to parallels. Okay,
So once I have done that, so I just now want to draw a picture कि हमें prove क्या करना है. Now I want to draw this picture. So I've got, let's take a simple or simplest possible version of our profile curve. So then I would have a parallel at a certain point, right? So let me write it here. So I've got a point here. I've got an axis of revolution here. So उसके साथ इस point की जो distance है, which is rho. Then I also have got two special curves, the lines of curvature here. So इसकी ये तो रो है अपना, ये length जो axis से यहाँ तक है. और of course I have got a curve here, alpha, which at this point. So I've got an alpha. So इसका जो tangent vector है, अगर मैं इसका tangent vector लूँ, so इस curve पर मैं जरा इसको curved बनाता हूँ ताकि ये थोड़ा easy हो जाए. Okay, so इस तरह की एक curve है surface पे. I want to check. So इसका जो tangent होगा यहाँ पे, so this is my curve alpha, और इसका जो tangent vector है, that is alpha dot at t whatever. तो ये एक है, एक वेक्टर मेरा ये है. दूसरा यहाँ इसी पर मेरा एक ये जो मेरी कौन सी कर्व है, it is ru, इस डायरेक्शन में मेरिडियन का डायरेक्शन है यहाँ पे, that's ru on the tangent plane, और ये है मेरा rv. Okay, of course alpha dot t would lie inside the plane spanned by ru rv. Obviously because it is tangents, so it would lie on this tangent plane जो यहाँ पे ru rv बनाएगा. ओके, एंड हमें बताया गया है मेरिडियन के साथ, यानी इस टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल है वो है साई, यानी ये जो अल्फा डॉट टी और आर यू के दरमियान जो एंगल है वो है साई. सो आई कैन नाउ जस्ट लुक एट द सिचुएशन लाइक दिस. आई हैव गॉट आर यू and I got RV in this direction, and in the same plane I've got a tangent alpha dot t, और RU के साथ इसका एंगल जो है वो psi है. ठीक है. So this is the picture of this tangent plane that I am drawing. So now what I have is that also, since f is equal to 0, because it is we know that for a surface of revolution f is 0, because these are mutually orthogonal, it implies that ru and rv are mutually perpendicular. जो मैंने यहाँ बना दिया mutually perpendicular है ये. They are mutually perpendicular, which implies that is I have got ru and rv by rho are mutually perpendicular unit vectors. Perpendicular unit vectors इनकी length 1 है, and alpha dot t lies in the plane generated by them, making an angle alpha, making an angle psi with ru. तो बड़ा फिर से मैं बनाऊंगा. अब मैंने दो यूनिट वेक्टर्स लिए, यानी जिनकी लेंथ 1 है. एक तो ru है, दूसरा है यहाँ पे ru by rho, rv by rho, और यहाँ पे of course I got alpha dot which makes an angle psi with this thing. अगर मैं इसको अब रिजॉल्व करूं, so it's obvious that assuming that alpha dot t क्या सी देगी, alpha at t ऐसे लिखेंगे, which is the curve on the surface, therefore you can write it like this, is a unit speed curve. क्योंकि मैं जब इससे कोई इसके geodesic होने या न होने, क्योंकि geodesic है, I can assume it to be unit speed because it's of constant speed, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके geodesic होने या न होने, it would still be a geodesic.
तो अगर मैं इसको यूनिट स्पीड मानता हूँ, यूनिट स्पीड कर्व, तो now I've got 3 unit vectors. So this is a unit vector, this is a, so I've got 3 unit vectors, this vector, this vector, this vector. So then I can write it as, then alpha dot t का magnitude अगर 1 है, then this should be nothing but ru cos of psi plus rv by rho sin of psi. Look, it has to be like that. Why? Because you just use the Pythagoras theorem. So this is 1, this is नीचे भी हमारा 1 ही है. अगर ये psi है तो फिर ये होगा, ये लेंथ जो होगी वो cos of psi, और ये जो ये लेंथ होगी वो होगी sin of psi. ठीक है, तो once you are done, so it's done. मतलब right, क्योंकि ये 1 है. So once you're done that, so this is what you get. So, or I can write it as alpha dot t is equal to ru cos psi, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, plus rv into rho raised power -1 sin of psi. But अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं यहाँ पे, alpha dot t is also equal to, by chain rule, it would be ru u dot plus rv v dot. That's just the chain rule, हम बहुत बार कर चुके हैं. Hence, now since the RURV is the basis, hence comparing these two equations, I should have V dot should be equal to rho inverse sin of psi, which implies that rho V dot is equal to sin psi, which implies that rho square V dot is equal to rho sin psi. Now we are being told that this thing stays constant along this curve. So that's what we are going to use. Now before, इससे पहले हमने निकाली है geodesic equations of the equations under by which we test whether a curve is a geodesic or not. तो अभी तक हमें ये मिला rho square v dot is equal to rho sin psi. Now the geodesic equations of the surface of revolution are given by, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको फिर से डिराइव कर सकते हैं. एक तो ये हमें मिली थी u dot is equal to h dash u multiplied by h of u is equal to v dot square, let's call it 1, and then I have d by dt of h square v dot square is equal to 0, let's call it second. Now from second equation, क्योंकि ये geodesic है, alpha is given to be geodesic, from second equation we get d by dt, क्योंकि h square rho है, rho square v dot square is equal to 0, since h of u is equal to rho, which implies that rho square v dot square है, it's rho square v dot, sorry, v dot square नहीं, हमारी v dot square इधर है. Okay, this was the equation, is equal to constant, but we know that rho dot square v dot is the same as rho sin psi, so which means that rho sin psi is constant along alpha, because alpha is geodesic, it must satisfy both the equations of, क्या बोलते हैं इसको, तो एक साइड हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ये जियोडेसिक है, क्योंकि इसको दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, तो इन पर्टिकुलर इसको इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाई करनी है, देयरफॉर दिस हैज टू बी कांस्टेंट, बिकॉज़ इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इट हैज टू बी कांस्टेंट, बट दिस इज इक्वल टू rho sin psi, एंड वी आर डन. नाउ कन्वर्सली, अब हम देखेंगे कि कन्वर्सली अगर ये कांस्टेंट है तो it must be a geodesic, provided no part of alpha is part of some parallel. Parallel curve means when we set our u constant and u curves,
the circles on that surface of revolution. Okay. Okay. Now conversely, suppose that rho sine psi is equal to omega constant along some curve alpha on S. तो अब हम ये दिखाएंगे, then it must be a geodesic and it would satisfy both these equations 1 and 2. So अगर ये है ऐसा, then by above argument, तो फिर पहला हिस्सा एक इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. Then by above argument you will get d by dt of hu square into v dot is equal to 0, that is the second geodesic equation. That is the second geodesic equation is satisfied by alpha. अब तो अब हमें दिखाना नहीं, पहली वाली भी satisfy होगी, तो मतलब that would be sufficient to show that it is a geodesic. To show that alpha is a geodesic, to show that alpha is a geodesic, we must show that equation 1 is also satisfied. We must show that equation 1 is also satisfied by alpha. अगर ऐसा है, now we know that जो हमने अभी किया था कि v dot बराबर है sin psi by rho k, which is equal to omega by rho square. Why? I'm assuming that omega is equal to rho sin psi. So it should be omega square. Now using the unit speed condition, of the geodesic, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं इससे पहले, और वो it comes down to u dot square plus h u plus square, यानी हमारी जो curve है वो unit speed है, v dot square is equal to 1, so we get, हमें मिलेगा u dot square is equal to 1 minus, so of course this would be h of u square, so it would be rho square v dot square, लेकिन v dot खुद इसके बराबर है, so it would be 1 minus rho square, v dot square होगा omega by rho square plus square, so that would be 1 minus rho square, so it would be omega square by rho square. So that is our u dot square. Now differentiating both sides with respect to t as we go along the curve, t varies, so you would get twice u dot into u double dot is equal to, of course omega is a constant, but rho does depend upon t. It would change the distance from the, as we go along any curve, so the distance from the axis it would change, so it would be a chain rule, so it would be twice, I think it should be minus twice, actually minus of minus twice 1 by rho cube, of course omega square is a constant, into d rho by dt. So okay, I'm between here, so that is, I will get twice u dot u double dot minus minus plus twice rho square by rho cube. I can write it as d rho by du using the chain rule once more into du by dt. So 2 into cancels out. So that's, चलो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ क्योंकि फिर equation दिखती नहीं वहाँ से. So you will get basically u dot u double dot is equal to I should have, क्या बचा मेरे पास, omega square rho cube into u dot, du by dt is u dot,
into d rho by du, और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो दैट मीन्स u डॉट बाहर आएगा, अंदर बचेगा u डॉट माइनस रो into d rho by du u डॉट, नहीं u डॉट तो आ गया, अंदर क्या बचा, चलो पहले मैं जरा, चलो v डॉट स्क्वायर, राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने यूज ये किया, कौन सा, ये v डॉट इज इक्वल टू रो बाय, नहीं, ओमेगा बाय रो स्क्वायर। So you have got v dot is equal to omega by rho square. So v dot square किसके बराबर आएगा, v dot square is equal to omega square by rho 4। यहाँ पे अगर मैं v dot square की जगह omega square by rho 4 निकालूंगा, you will get omega square by rho cube, यानी इसकी जगह मैंने लिखा v dot square by, नहीं, multiplied by rho, v dot square multiplied by rho जो होगा वो होगा omega square by rho cube। So this is my equation, मतलब this should happen, right? So now what we do, इसको मैं फिर से लिखूंगा, u dot, मुझे मिला ये equation should be satisfied, multiplied by u double dot minus rho into d rho by du into v dot square is equal to 0। अब अगर प्रोडक्ट दो चीजों का 0 है तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तो पहले अब इस पे फोकस करते हैं। Now if the term in the parenthesis, यानी ये जो ब्रैकेट में है, मान लो ये नॉन जीरो है, यानी मान लो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब फिर अगर हम इसको, ये 0 नहीं है तो फिर हमें कंक्लूजन होगा कि u डॉट 0 होना चाहिए, राइट? सो अभी के लिए अगर हम माने कि पैरेंथेसिस में जो टर्म है डज नॉट वैनिश, सपोज इट कभी वैनिश नहीं होती at some point of the curve, तो होगा ये, क्योंकि alpha is continuous, right? It's a differentiable curve, so it's a continuous function of t, say at alpha at t naught, एक point है curve पे, associated मतलब which is the image of the t naught, a number which would be the same thing as r at some u naught v naught. Of course, by u naught v naught we mean u naught is equal to u at t naught, and v naught would be v at t naught. Okay, so मान लो किसी पॉइंट पे ये वैनिश नहीं होता, तो डिफरेंशिएबिलिटी का तकाजा ये है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई चीज वैनिश नहीं होगी तो ऐसा होना चाहिए कि उसके एक नेबरहुड पे वो वैनिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर वो किसी जगह 0 नहीं है तो हम हमेशा एक इंटरवल ढूंढ सकते हैं जहां पे वो वैनिश नहीं होती, राइट? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वो एब्रप्टली 0 हो जाएगी ना। So for any continuous function, you can, if it does not vanish at some point, then you can find an interval, a small interval, such that it does not vanish within that interval. Then we am लिखेंगे, then we will, then there will be a number epsilon positive such that it does not vanish into parentheses में term है, it does not vanish, it does not vanish for t minus t naught less than epsilon। तो अगर ये वैनिश नहीं करे और प्रोडक्ट इनका 0 है, इसका मतलब फिर दैट पार्ट के लिए for those values of t u dot must be 0, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0, so that you लिख लो, hence u dot must be equal to 0 for t minus t naught less than epsilon, and for some interval. That means u must be constant
that is alpha must coincide क्योंकि u कांस्टेंट का मतलब है पैरेलल, है ना, क्योंकि यहाँ पे v रन कर ये पैरेलल ऑन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. Alpha must coincide with some part of parallel for t minus t naught less than epsilon, which contradicts our assumption. क्योंकि हमारी assumption है कि alpha जो है contradicting our assumption that no part of alpha is part of some parallel on this. क्योंकि ये नहीं है, hence उसका मतलब है अगर ये जीरो नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे, यानी अगर मैं इसको नॉन जीरो रखूं तो फिर गड़बड़ हो जाती है. सो देयरफॉर इट मस्ट वैनिश एवरीवेयर. यू मस्ट हैव यू डबल डॉट माइनस क्या था अपना यू कहाँ गया यू डबल डॉट कहाँ गया रो बाई डी यू माइनस रो बाई डी यू into v dot square must be equal to 0. That is u double dot must be equal to h into dh by du v dot square, which is the same thing as h dash u v dot square, which is the first, which is equation, first geodesic, which is the equation 1. Hence alpha must be a geodesic, क्योंकि ये पहली बार जियोडेसिक इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी. तो ये अपना क्लैरोस थ्योरम हो गया. तो इसको तुम अच्छे से पढ़ोगे, घर पे भी ठीक से देखोगे. प्रेस्ली ने ऐसे किया है. नाउ वी कम टू अनदर, हमारा टॉपिक है जियोडेसिक्स ऑन अ सीडोस्फीयर. लेट मी चेंज द पेज, क्योंकि अभी तक हमने किए जियोडेसिक्स on a surface of revolution, then we did geodesics on a sphere. Now we talk about geodesics on a pseudosphere. Geodesics on a pseudosphere. Pseudosphere is also a surface of revolution, which is generated by the directrix. So हमने वो किया है. It is a special surface because it has got a constant negative curvature at each of its points. Negative Gaussian curvature at each of its points. Now इसकी जो equation है, of course, तो पता है कि you can parameterize. वैसे मैंने कराया था. हाँ, तुम जब हमने वो ट्रैक्ट्रिक्स किया था ना, अब ऐसा है कि it is generated by tractrix. तो इसकी profile curve is a tractrix. और tractrix की equation हमने ली थी, I think it was x equal to EU, और अगर मैं profile curve xz plane में ले रहा हूँ तो then y would be 0 और z होगा अपना root of 1 minus e raised to power 2u minus cos hyperbolic inverse of e raised to power minus u. So this is what we will have. And इसकी profile curve ये है, which means जो इसकी equation होगी, so this is my basically h of u, this is my f of u, जो ना अपनी surface of revolution होगी. So geodesics on a sphere, the pseudosphere would be given by the pseudosphere will be given by and you have to remember what do I mean by cos hyperbolic. पता ही है
that is actually e raised to power, अगर मैं cos hyperbolic of u कह रहा हूँ, I mean e raised to power u plus e raised to power minus u divided by 2. इसी तरह से sin hyperbolic inverse is e raised to power u minus e raised to power minus u divided by 2 sin hyperbolic और inverse फिर inverse. Okay, so इसकी equation जो है वो है r at uv is equal to e raised to power u cos of v e raised to power u sin of v और अपना जो z कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 minus e raised to power 2u minus cos hyperbolic inverse of e raised to power minus u. So that would be our equation of the pseudosphere, and the first fundamental form is given by, मेरे कहने का मतलब है E is equal to 1, और तुम देखोगे here F is of course 0 because it's a surface of revolution, and G would be e raised to power 2u. उसके लिए तो मैं of course तुम्हें पता है, you can easily evaluate करते हैं because E है ru dot ru, this is E, F is ru dot rv is equal to F, and of course rv dot rv is my G. Okay, so this is what I have if I use this as my parameterization of a pseudosphere, but we reparameterize here it to make things easy. So we reparameterize it by setting w equal to e raised to power minus u. यानी मैं e को वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ via this relation to w, where e and w are related in this way, और of course v को as it is रखता हूँ, so that the reparameterized equation बन जाएगी reparameterized equation of the pseudosphere. Question is it valid? तो valid होने के लिए क्या होना चाहिए? Jacobian should be non-zero. यानी मेरी जो changes है वो है, मेरा जो w है वो है e raised to power minus u एक equation, और दूसरी है, let me call it, दूसरी है, चलो इसको w dash लिखते हैं, इससे सही नहीं रहेगा, कैसे लिखते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ it is indeed proper reparameterization, और proper parameterization के लिए क्या होना चाहिए, वो जो जैकोबियन है, w जब तुमने लिया e raised to power minus u, और of course मान लो w dash में थोड़ी देर के लिए मैं रखता हूँ, it is the same as v, थोड़ा नाम मैंने इसलिए बदला ताकि, यानी मैंने दूसरे को चेंज ही नहीं किया, right? So then you have to check this del w by del u, del w by del v, then del w dash by del u, del w dash by del v, ये जीरो नहीं होना चाहिए, और ऑफ कोर्स अगर मैं इसको देखूं, इवैल्यूएट करूं, del w by del u होगा minus e raised to power minus u, और चूंकि ये खाली u पे डिपेंड करती है, so this would be 0. w dash by यहाँ आना चाहिए 0 और यहाँ आना चाहिए 1, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो किसके बराबर होगा? That would be minus e raised to power minus u, जो कि कभी भी 0 नहीं होता, exponential is never 0, right? So therefore it is a valid reparameterization. और जब मैं ये changes लाता हूँ अपने equation of the surface में, मतलब it's a valid पहले, दूसरा वो बन जाएगी फिर as a function of r w v, और of course e raised to power u, right? अब वो change हो जाएगा, what would be e raised to power u? That would be 1 by w, है ना?
because अगर w is e raised power minus u, that means w is equal to 1 by e raised power u, और e raised power u is equal to 1 by w, यानी ये बन जाएगा फिर यहाँ पे 1 by w। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। and again here would be 1 by w cos sine of v, right? then the question is यहाँ पे क्या होगा, right? so of course यहाँ पे आना चाहिए because e raised power 2u is the same thing as e raised power u का square, so what, so this is equal to 1 by w का square, so यहाँ मिलना चाहिए मुझे 1 minus 1 by w का square minus of course easy cos hyperbolic inverse of w, e raised power minus u को हमने w माना, so this should be my new thing, right? then अब मुझे इसके EFG पता होने चाहिए ताकि मैं फिर इसकी geodesic equation की बात कर सकूं, क्योंकि I have to find the geodesics। okay, now once मैं फिर से इसको लिखना चाहूंगा, तो RWV is equal to 1 by W cos of V, comma 1 by W sine of V, then square root of 1 minus 1 by W square minus cos inverse cos hyperbolic inverse, cos hyperbolic inverse of W। okay, so then E जो अब अपना बनेगा, of course E का मतलब है अब RW dot RW, you will get it to be 1 by W square, F तो again 0 है because it's a surface of revolution, और G होगा अपना 1 by W square, right? वो तुम आराम से चेक कर सकते हो, वो कैसे, just evaluate, जैसे RW किसके बराबर होगा, partially differentiate with respect to W, right? तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, but doesn't matter, हम कर सकते हैं, it is minus 1 by W square cos V minus 1 by W square sin V। हाँ, यहाँ पे हमें देखना होगा, इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, but we can do it, let's do it। इसको अगर करेंगे तो just basically we have to differentiate with respect to W 1 minus 1 by W square minus cos hyperbolic inverse of W। Now what we do, we know that हम कुछ use करेंगे इसमें इस तरह से, ये equation cos hyperbolic inverse of W minus sin hyperbolic inverse of W is always equal to 1। check, well, that's easy। so now what we do, अगर y है बराबर cos hyperbolic inverse of W के, then उसका मतलब ये हुआ कि W is equal to cos hyperbolic y, तो that means अगर हम इसको differentiate करते हैं with respect to differentiating with respect to W both sides, so you will have 1 is equal to d by dy of cos hyperbolic y into dy by dw, यानी dy by dw, और चूंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sin hyperbolic of y into, क्या हुआ, मैंने गलत लिखा, dy by dw would be 1 multiplied by sin hyper, आराम से करते हैं, यानी तो ये बन जाएगा sin hyperbolic of y into dy by dw is equal to 1, और हमें जो चाहिए dy by dw that would be equal to 1 by sin hyperbolic y, that would be 1 by square root of 1 minus cos hyperbolic of y, और cos hyperbolic square, तो 1 minus cos hyperbolic square होगा
1 minus w square. So dy by dw is equal to 1 by root of 1 minus w square. But this is the same thing as ये हम करते हैं trigonometric functions में भी cos hyperbolic inverse of w. So that's actually हमने यहाँ पे positive sign में because it's always positive. Okay, so ये तो हमें मिल गया. How about this? इसका तो हमें पता है क्या है. How about this? So it is we are differentiating d by dw of square root 1 minus 1 by w square raised to power 1 by 2. तो differentiation करके ये बन जाएगा ऐसे cos raised to power minus 1 by 2. Internally differentiate करेंगे so वो बन जाएगा twice 1 by w cube, right? क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, so that would be a lot of गड़बड़. क्या होगा? You got w raised to power minus 2, minus 2 into w raised to power minus 3. तो ठीक है, तो थोड़ा सा हमें और काम करना पड़ेगा इस छोटी सी चीज के लिए. So that would be 1 by twice root of 1 minus 1 by w square into 1 by w cube. So I think वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? नहीं, 2 cancel हो जाएगा, right? So this is what you have. So that would be multiplying by 1 by w. अगर हम w से यहाँ भी multiply कर लें, w से यहाँ पर भी, so ये बन जाएगा w यहाँ बाहर, so it would be क्या होगा? 1 by w square into root of w square minus 1. I think that's what you get. I hope I am right. Yes. So इसको differentiate करके मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. How do you find that rw dot rw is equal to 1 square? तो ये तो आ गया एक पॉइंट. दूसरा तुम्हें मिलेगा यहाँ, तीसरा जो है, एक तो मिलेगा 1 by w square into root of w square minus 1. I think यहाँ w square minus 1 होना चाहिए, 1 plus यही होता है, 1 minus w square 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus. So एक तो यहाँ 1 plus आएगा, so यहाँ आएगा तीसरा जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा minus 1 by root of w square plus 1. तो मैंने rw निकाल दिया, तो इससे तुम्हें मिलेगा re जो है इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट. वैसे ये इजी होना चाहिए because this would be this w square plus 1, right? All right, w square plus 1 to minus 1 minus 1 minus 1. एनीवेज तुम्हें खुद इवैल्यूएट कर सकते हो. अगर ना है तो मुझे फिर से बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इससे हमारा ये रुक जाएगा इस कैलकुलेशन के चक्कर में. तो यू हैव टू, तुम्हारा होम असाइनमेंट है ये, चलो ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, टू शो दैट E is equal to this thing, F is equal to 0 and G is equal to 1 by W square. Okay, so we must have, दूसरी बात ये है, we must have W strictly greater than 1 for R, which is surface है, to be well defined and smooth. क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगी यहाँ पे. अगर W greater than 1 हुआ, so 1 by W square would be less than 1, so this would be the square root of a negative thing. And it would be a real number, but it has to be a real number because our surface lives in R3. So therefore W must be greater than 1. Okay, तो अब इसको रीपैरामीटराइज करने के बाद अब हम अप्लाई कर सकते हैं अपना क्या बोलते हैं जियोडेसिक इक्वेशंस. Now if alpha at t is equal to r at ut, vt is a unit speed curve on on
on the pseudosphere जो हमने ऊपर किया, let's call it 1 on this parameterized version of the sphere. Then the unit speed condition gives, then the unit, then unit speed लिखा हमने. Then you should have v dot square plus w dot square must be equal to w square. So this is our unit speed condition. Let's call this star. The unit speed का मतलब, we have got alpha dot t is equal to 1 in length. तो ये इस वजह से होगा क्योंकि alpha dot t बराबर होगा by chain rule, it would be r sub w, right, into u dot plus r sub v, sorry, w dot into v dot. So this is it. तो अगर तुम इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, so that would be of course क्या होगा, it would be खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, यानी अल्फा डॉट t का स्क्वायर जो कि 1 है, but this is equal to alpha dot product with itself, right? But that would be equal to, I think it would be e w dot square plus twice f w dot v dot plus g v dot square. So that would be e जो कि बराबर है यहाँ पे 1 by w square into w dot square plus f तो 0 है और g है 1 by w square into v dot square. तो अगर ये 1 के बराबर है, that means we will get the v dot square plus w dot square is equal to w square. So that would be our unit speed condition. Just applying the chain rule and finding the length. Okay. Now अब हम use करेंगे Clairaut's theorem. So that is our main. इसीलिए हमने Clairaut's theorem किया था ताकि हम इसको apply कर सके. Now Clairaut's theorem gives तो तुम्हें याद रखना ये जो 1 by w है ये हमारा होता था h which was the same thing as rho. ठीक है, यानी rho है 1 by w, यानी 1 by w sin of psi is equal to जो कि बराबर होगा 1 by w square into v dot is equal to omega, where omega is a constant अगर ये geodesic है. ठीक, पहले लिखते हैं suppose alpha is a geodesic. चलो ये काटते हैं. Suppose alpha is a geodesic. Then by Clairaut's theorem, I should have 1 by w sine of psi, which is the same thing as 1 by w square v dot is equal to omega, right? Which implies that a constant. Actually ये constant है लेकिन इसके बराबर होता है, right? Okay. मैं using something here. हाँ, मतलब वो वहाँ पे हमने geodesic equation के जरिए निकाला था. 10 ये कंडीशन जो कि Clairaut's theorem की है, इसका मतलब v डॉट जो है वो बराबर होना चाहिए ओमेगा w स्क्वायर. अब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो सकता है या नॉन 0 हो सकता है. तो पहली कंडीशन सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 0, देन वी गेट v dot must be equal to 0, that is v must be constant. और v constant होने का मतलब it is a meridian, right? So then it implies that alpha must be a meridian.
which is of course a geodesic. Meridian is always a geodesic, पता ही है, the surface of revolution पे. Now तो उसमें तो कुछ further हम मतलब ऐड नहीं कर सकते, because अगर वो geodesic अगर ये geodesic है, then it is either a meridian, यानी अगर ये geodesic है तो अगर ओमेगा को 0 लेते हैं, then it must be a meridian. It means meridians are geodesics, which we already know basically. The question is the other part, और कौन सी geodesics हो सकती हैं apart from the meridian, क्योंकि हमें पता है surface of revolution जो है उसमें meridians हो सकते हैं, meridians are always geodesics. The question is what are other curves that are geodesics. तो उसके लिए now assuming that now in case omega is non-zero, so substituting in star का मतलब वो जो यूनिट स्पीड कंडीशन थी, यानी v डॉट स्क्वायर प्लस w डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू w स्क्वायर. अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या कि v डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं v डॉट इज इक्वल टू क्या था अपना जो क्लारॉस कंडीशन थी, वो थी v डॉट इज इक्वल टू ओमेगा w स्क्वायर. अगर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यू विल गेट ओमेगा square w raised to 4 plus w dot square is equal to w square, which implies that w square, that means w dot square would be equal to w square, common ले सकते हैं 1 minus omega square w square, ठीक है. So that means w dot जो होगा इसको स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि प्लस माइनस w into square root of 1 minus omega square w square. Hence along the geodesic, I must have dv by dw, which is the same thing as dv by dt by dw by dt, which is equal to v dot by w dot. I should have v dot by w dot would be equal to v dot किसके बराबर है omega w square, so it should be omega w square divided by plus minus w into square root of 1 minus omega square w square. So this is the sort of relation we get between the parameters v and w in case the curve is a geodesic. Okay, so that is dv by dw. चलो फिर से इसको लिखते हैं, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा. Let me see, is equal to omega w, एक कैंसिल तो होगा स्क्वायर, राइट. So this would be omega w plus minus of course square root of 1 minus omega square w square. So what we do after that, we just, so it means that dv is equal to plus minus omega w divided by 1 minus omega square w square. So अगर मैं इसको integrate करूं, so integrating, so you would get v is equal to plus minus, इसको integrate करेंगे with respect to w, नहीं यहाँ पे dw है, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. So what do you get? तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो चूंकि मैंने ये किया है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 by omega square root of 1 minus omega square w square plus some constant, the integration constant. मतलब हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये मिलेगा. Okay, so that is, I'm getting that v minus v naught is equal to then plus minus 1 by omega square root of 1 minus omega square w square. So that should be the relationship between the parameters in case the curve is a geodesic. Or if I square both sides, you will get v minus v naught ka square
is equal to 1 by omega square into 1 minus omega square w square, or I can just write it as v minus v square whole square plus w square is equal to 1 by omega square, which is basically the equation of a circle centered at v naught and 0. So of course I have a parameter plane. You have to remember that. मतलब जहाँ पर मेरे UVs हैं, that's a plane. That's something like R2. And इसी का कोई हिस्सा जब मैं डोमेन में फंक्शन में मशीन में डाल देता हूँ अपनी फंक्शन सरफेस की मशीन में, तो I get a surface. तो अब हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे कोई कर्व जियोडेसिक है, उसके जो डोमेन में UV के कोऑर्डिनेट्स हैं, they must satisfy this condition. लेकिन यहाँ पे ये WV है, not UV. ये जो WV है, so this is, तो मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. So my function machine, my surface is R is equal to R at WV, and WV जो है ये real numbers है, और चूंकि independent है, I can choose them to be my plane. इसको मैं ऐसे रखूंगा. So this would be my axis, W axis, and this would be my V axis. तो ये है मेरी डोमेन. अब इसी का जो पैच है कोई, तो I would get a surface, a patch on the surface. Now this would be mapped via this R at UW, sorry WV. R at WV जो होगा, that would give me a point in space that lies on the surface. Now corresponding to a curve here, right? Corresponding to a curve alpha on this surface, there should be a curve in this. Now there should be a set of points here. जो मैप होगा, not necessarily the same, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, नहीं, it could be कुछ भी, right? तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर ये अल्फा यहाँ पे जियोडेसिक है, तो इसकी जो ये कर्व है यहाँ पे जो ना corresponding curve है in the domain plane, the WV plane, it should satisfy this condition. So let's call this double star. यानी एक तो मेरिडियंस हैं इस पे जियोडेसिक, दूसरी वो कर्व्स जिनकी जो डोमेन में WV कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके वो इमेज है ऑन द सरफेस, उनमें they should satisfy this equation. So let me write it like this. जो इसको हम, okay, of course where V naught is a constant. So the geodesics on the pseudosphere are either the meridians, जो कि है ही, वो तो हर surface of revolution पे होती है. अब pseudosphere में अलग क्या है? Or the images under this surface function are of the points in the WV plane या VW plane, जो भी तुम्हारा मर्जी है ना, WV plane given by double star, जो इसको satisfy करती है, and of course lying in the half plane, क्योंकि हमें इसको वेल डिफाइंड होने के लिए W should be greater than 1, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हमने इसको रीपैरामीटराइज किया था. It would be like this. अगर मेरा ये W है, ये V है, तो W has to be greater than 1, and of course then this should be some kind of a part of a circle because which lies in this plane. तो ये हम इसकी इमेज जो होगी in the pseudosphere, वो होगी एक geodesic. So let's end it here. I hope तुम जागे हुए हो अभी, जागे हुए हो ना? Hello everybody.